பிள்ளைகள் அனைவருக்கும் வணக்கம். மீண்டும் சந்திக்கல சந்தோஷம். ஸோ பிள்ளைகள் ஏற்கனவே நாங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கோம், தெரியும் உங்களுக்கு இந்த பாடம். ஸோ ஓயலுக்குரிய ஐசிடி பாடங்கள். ஸோ அதனுடைய தொடர்ச்சி சரி நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்து கொண்டிருக்கிறத தொடர்ச்சி பார்க்க போகிறோம். நான் அடிக்கடி சொல்கிற மாதிரி நீங்கள் என்ன செய்யணும், இந்த வீடியோட சேர்த்து உங்களுடைய பாட புத்தகங்களையும் நீங்கள் தயார் நிலையில் வச்சுருக்கும் போது உங்களுக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்கும் உங்களுக்கு அதில் இந்த விளக்கங்களுக்கு நிறைய மிக உதவியாக இருக்கும். ரைட். ஸோ நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஸோ நாங்கள் அன்றைக்கு பார்த்ததில் மிக்க தொடர்ச்சி. ஸோ வாட் டு யூ மீன் பை அன் அரே? இப்படி ஒரு கேள்வி இருக்குது உங்களோட. நான் சொன்ன மாதிரி உங்களுடைய பேப்பர்ஸ், உங்களுடைய எக்ஸாம் பேப்பரில் பார்ட் 2ல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கேள்விகள் நிறைய வரும். இந்த கேள்விகளுக்கு நீங்கள் பதில் சொல்லும்போது உங்களுக்கு ஒரு நல்ல மார்க்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கும். ஸோ அதை பற்றிய விளக்கங்கள்லாம் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாட் டு யூ மீன் பை அரே? ஸோ இன் யுவர் பேப்பர் 2ல் ஸோ you maybe got a like this type of questions. So you have to answer like this, then you will get a good marks. Okay, we'll see. So what is I mean by array? What do you mean by an array? So the array endal enna? An array, see, an array is a data structure. You already mentioned in a lot of classes, array is a data structure. You all know data is a தரவு னு சொல்லலாம். டேட்டான்றது ஒரு தரவு, இன்ஃபர்மேஷன் என்றது தகவல். ஸோ நிறைய டேட்டா சேர்ந்தா டேட்டா பேஸ்ன்னு சொல்லுவோம். இப்போ இதெல்லாம் நீங்கள் ஞாபகத்தை வச்சுக்கொள்ளுங்க. ஸோ டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ன்றது அந்த டேட்டாவுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும். அந்த டேட்டாவுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர், ஒரு வடிவமைப்பு, இப்படித்தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்ல சில விஷயங்கள் இருக்குமா இல்லையா, அதைத்தான் நாங்கள் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் என்று சொல்கிறோம். தட் கண்டைன்ஸ் அ குரூப் ஆஃப் எலமெண்ட். இங்கே பாருங்கள், ஒரு அரே என்றது என்னென்னா அது ஒரு டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர். அரே என்றது ஒரு டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ அது அதுக்குள்ள என்ன இருக்குன்னா குரூப் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது. அது என்ன எலமெண்ட்ஸ்? ஸோ இட் டிபிக்கலி தீஸ் எலமெண்ட்ஸ் ஆர் ஆல் ஆஃப் த சேம் டேட்டா டைப் சச் அஸ் இன்டீஜர் அண்ட் ஸ்ட்ரிங். ஸோ இதெல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்கும். ஸோ தீஸ் எலமெண்ட்ஸ், ஆல் எலமெண்ட், குரூப் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் ஆர் சேம் டேட்டா டைப், சேம் டேட்டா டைப் such as, அது என்னது? integer and string, integer and string. So what is I mean integer என்றா, இப்போ நம்பர்ஸ் எல்லாம் நாங்கள் இன்டிஜர்னு சொல்லுவோம். முன்ன கம்ப்யூட்டரில் எழுதும் போது, அறையில் எழுதும் போது நம்பர்ஸை இன்டிஜர்னு சொல்லுவோம். ஸ்ட்ரிங் என்றால் கேரக்டர்ஸ், ஸ்ட்ரிங் என்றால் கேரக்டர்ஸ். டெக்ஸ்ட்டை நாங்கள் என்ன சொல்லுவோம்டா நம்ம ஸ்ட்ரிங் என்று சொல்லுவோம். ஸோ யூ ஆல்வேஸ் கால் integer. Integer means a number. When you type a numbers, you have to say like this in array, integer. You have to mention it's like an integer. When you use an array, string is called character. Text, that's the meaning of string. So they clearly mention an array is a data structure that contains group of elements. That elements have the same data types such as integer and string. Array are commonly used in computer program. So you all know array are commonly used in computer program. உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் அரேயை நாங்கள் என்ன சொன்னால் பொதுவாக கம்ப்யூட்டரில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ப்ரோக்ராம். என்னத்துக்கு? ஆர்கனைஸ் டேட்டா, ரிலேட்டட் செட் ஆஃப் வேல்யூஸ் கேன் பி ஈஸிலி ஸ்டோர்ட் அண்ட் ஸ்டேஜ். ஸோ வாட் மீன் ஆர்கனைஸ் டேட்டா. ஸோ ஆர்கனைஸ் பண்ணப்பட்ட டேட்டா, த ரிலேட்டட் செட், அது சம்பந்தமான வேல்யூ எல்லாம் ஈஸியாக ஷார்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கும் சர்ச் பண்ணுறதுக்கும், ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும், அதில் இருக்க பிரச்சனைகளை நிவர்த்தி செய்கிறதுக்கு நாங்கள் இந்த அரேயை யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ தட் இஸ் த ரீசன் வி காமன்லி யூஸ் கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராம் அரே. வை? ஆர்கனைஸ் டேட்டா அண்ட் ஈஸிலி ஸ்டோர்ட் அண்ட் சர்ச். நவ் ஐ ஹோப் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டுட் வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் அரே. Okay, now we will go to the next question. So I already mentioned you have to answer when this type of question they ask in paper 2. What is array and example? Now here they are asking example. So we already mentioned, discussed about array. Now we have to give example. What is array and example? Array means the group of collection of same data type. So already we mentioned group of collection of same data type we called group of collection of same data type we call it is a array. So now the example you have to give. Yes, example of an integer I already mentioned. Integer I end, you can easily write it, it's like an integer. This is called integer.
and holds the elements of integer type, while a float array holds the elements of float type. So when you are writing an array in integer type, then it holds like a integer. So if you hold as elements float array, then it's like a float type. It's the float type. You can நீங்க integer example integer array element integer type என்ன சொல்றீங்க float array என்றா அது float array ஆகவே அது மென்ஷன் பண்ணப்படும், சேவ் பண்ணப்படும். This is the example for this. Okay, so what is the meaning array and the example of array? Array is a group of collection of same data, and for example it is an array. So it is an integer array holds the elements of integer type, while float array holds the elements of float type. So float இருக்கும்போது float work பண்ணு. I hope you all understood about these two questions. We'll move to next question. Okay, now we will go to the what is programming language. Now the question is, what is programming language? So what is programming language? So you all know programming means it's a instruction giving in the language. So programming language, simple word. A programming language is a vocabulary and set of grammatic rules. Programming means, so we always mention program, this program run by this, that is called program. நாங்கள் ஏற்கனவே படிச்சு பண்ணறது ப்ரோக்ராமிங். ஒவ்வொரு லாங்குவேஜ் இருக்குது, ஒவ்வொரு லாங்குவேஜ்லையும் ஒன்று இருக்குது. ஸோ இந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்ன்றது vocabulary and set of grammatical rules. ஸோ ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்ன்றது என்னது, vocabularyயையும் and set of grammatical rules, இதைத்தான் நாங்கள் என்ன சொல்லுவோம் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்ன்றோம். இதில் பாருங்க, for instructing a computer, நான் ஆல்ரெடி மென்ஷன், ஒரு ஒன்றுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் கொடுக்குற instructing computer or computing device to perform specific task. So software அப்படி இல்லை, ஒரு ப்ரோக்ராமிங் என்ன செய்யும், to control the system, அதாவது to control specific task. இதுக்கு நாங்கள் என்ன செய்வோம், ப்ரோக்ராமை யூஸ் பண்ணுவோம். அதுதான் அங்கே மென்ஷன் பண்ணுறான். அது ஒரு vocabulary அல்லது கிராமட்டிக்கல் ரூல்ஸ் பண்ணுவோம். இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இன்ஸ்ட்ரக்டிங் எ கம்ப்யூட்டர் ஆர் கம்ப்யூட்டிங் டிவைஸ், ஒரு கம்ப்யூட்டருக்கு அல்லது ஒரு கம்ப்யூட்டர் டிவைஸுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆர்டர் கொடுக்குறது, இதை செய். ஸோ யூ ஹாவ் டு கிவ் சம் ஆர்டர், யூ ஹாவ் டு டூ திஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். Okay, instructing a computer or computing device to perform specific task, that means giving order to do some work. The programming is giving like this, so to do some specific task. Each language has a unique set of keywords. So now the important point is each language. So programming language has a unique set of keywords, words that is understand. It is easiest, you can what is meaning, and special syntax or organizing program of instruction. So what they are mentioning, each language has a unique set of keyword. Each language have a unique set of keyword. This is called programming language. So you all know program, what is meaning program? Programming is a vocabulary and set of rules. So that means what is, so you have to give some instruction. You have to give some instruction to a particular computer or particular device. That is called programming language. I hope you all understood. So programming language means giving some instruction to computer or computer device. So normally programming language is a vocabulary and set of language, grammatical rules, that is called programming language. I hope you all understood. Okay, we will move to next question. And what is mechanic language? What is mechanic language? Sorry, machine language. Okay. Now we already studied about what is programming language. Now we are going to study about a machine language. What is machine language? So you already seen, உங்களுக்கு தெரியுது மெஷின் லாங்குவேஜ் என்னன்னா, அந்த சிஸ்டம், அந்த கம்ப்யூட்டருக்கு தெரிஞ்ச லாங்குவேஜ்.
இப்போ உதாரணத்துக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் machine computer knows only machine language. So human, it's a human language. So machine can't understand the human language. Machine can't understand the human language. So machine ஆல human language understand பண்ண முடியாது. நாங்க கதைக்கிற language அதுக்கு தெரியாது. பட் மெஷினுக்கு என்ன தெரியும்? தனக்குரிய மொழி மட்டும் தெரியும். அது மெஷின் லாங்குவேஜ்னு சொல்லுவோம். மெஷின் லாங்குவேஜ் என்ன? பைனரி 0 and 1s தான் நாங்க மெஷின் லாங்குவேஜ் பைனரி டிஜிட் ன்னுவோம். only machine knows machine language, that is binaries. அப்ப இங்க மெஷின் லாங்குவேஜ் அல்லது மெஷின் கோட், மெஷின் லாங்குவேஜ் அல்லது மெஷின் கோட் is a low level language. மெஷின் லாங்குவேஜ் இன்னொரு பேருக்கு low level language comprised of binary digit 0s and 1. So binary digit ஆல அது பிரிக்கப்பட்டது, கம்பரைஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கு. அது என்ன சொல்லுவோம் நாங்க? 1s and 0 ன்னு சொன்னா 1s and 0. That is binary data. This binary data or machine code, this binary data or machine code is processed as input by the CPU. இது என்ன செய்யப்பட்டிருக்கு? இந்த binary data அல்லது machine code processed as input as by the CPU. So CPU ஆல input பண்ணப்பட்டிருக்கு. It is the language used by computer. Features machine uses binary language. So it is the language used by computer. So machine language தான் கம்ப்யூட்டரால யூஸ் பண்ணப்படக்கூடிய ஒரு language. So மெஷினுக்கு தெரிஞ்ச language என்ன? மெஷின் language. 0 and 1 0 and 1 என்று சொல்லலாம். இல்லைன்னா பைனரி டிஜிட் தான் 0 and 1 என்று சொல்லுவோம். So now you hope understood machine, that is machine language. So machine language and machine readable, human language and human readable. So what are the machine language? What are the features? Machine language or mechanic code is a low level comprised language of binary digit, low level comprised of binary language, that is 0 and 1. This binary data machine, in the binary data machine or machine code, it processed by input by the CPU. So in this input எதால நடக்குது? CPU ஆல நடக்குது. It is a language used by, இந்த language தான் கம்ப்யூட்டரால பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு language. I hope you all understand. This is easier one. What is machine language? It is a system language. Now we will move to what are the 3 features of machine language. What are the 3 features of machine language? Machine language ஓட 3 features என்ன? So all operation code have to remember. It requires no transfer to translate the code. It is directly understood by the computer. All memory addresses have to be remembered. All memory addresses have to be remembered. It is hard to amend or find errors in the program written in the machine language. So what is the meaning of 3 features of machine language? The machine language already I mentioned. So machine knows only machine language, that is 0 1 binary digit 0 and 1. Now what are the 3 features of machine language? They are asking 3 features of machine language. So all operation code have to be remembered. It requires no translator no translator to translate the code. So என்ன சொல்றாங்க? all operation code, எல்லா operation codeக்கும் ஞாபகத்துல வச்சுக்கொள்ளுங்க, it requires no translator to translate code. So அதுக்கு வந்து translation code தேவையில்லை. It requires no translator to translate. So translate பண்றதுக்கு ஒன்றும் தேவையில்லை translate code. It is directly, அது ஏனண்டா it is directly understood by the computer. Intermediator, no need intermediator, no need இடைநிலையா translator, because it is directly understood by the computer, because the computer ஈஸியாக தான் understand பண்ணிக்கொள்ளும். All memory addresses have to be remembered. All memory addresses have to be remembered. So எல்லா கம்ப்யூட்டர்ல இருக்கிற so all memory addresses have to be, எல்லாம் நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும். It is hard to amend or find errors. இதுல வந்து இஷ்யூ ஒன்று இருக்கும். நீங்க பெரியான கஷ்டம், என்ன இஷ்யூ இருக்கு, அதை எப்படி சமாளிக்கிறன்றது தெரிஞ்சுக்கொள்ளுது. So hard to be
amended or time, so or find errors in the program written in the machine language. So copy la return la எழுதி இருக்கிற machine language la இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்கும்போது நீ அதுக்கு என்ன செய்ய, you have to answer like this. So what is the question? What are the three features of machine language? So all operations have to be remembered. It requires no translator to translate the code. It is directly understood by the computer. So that machine language easily can understand, because the machine knows only 0 and 1. So the machine can easily understood what is the meaning of or what is the features of machine language. It is hard to amend it or find errors. So in the machine language பொறுத்த வரைக்கும் it hard to find errors in the program written in the machine language. So that means என்ன சொல்றாங்க, returns in the, so all operation code have to be remembered. It requires no translator to translate the code. So it translated to the code. It is directly understood the computer. So that means directly can understand. Machine can understand directly and understood by the computer. All memory addresses have to be remembered. It has to be amount or fin errors. So I hope you all understood. So it is hard to amend it. This is very custom to find error in this program. So idhula error கண்டுபிடிக்கிறது மிகவும் கஷ்டமான ஒன்று. This is called three machine features of machine language. Okay, good. We will move to next. What are the features of high level language? What are the features of high level language? So now we are going to discuss about what are the features of high level language. So already we had seen about machine language. Machine language, this is high level language. So now நாங்க என்ன பார்க்க போறோம், முதல் வந்து features of machine language பார்க்கறோம் நாங்க. இப்போ நாங்க பார்க்க போறோம் features of high level language. High level language ஓட features என்ன? So what are the features of high level language? So the high level languages are similar to the human language. High level languages are similar. So what are the features of high level language? So high level language are similar to the human language. So high level means it's equal to human language. See, the high level language are similar to the human language. So high level language are called as a human language. Unlike low level language, high level language are programmers friendly, easy to code, debug and maintain. Okay, debug and maintain. High level language provides higher level of abstraction from machine language. They do not interact directly with the hardware. So they do not interact directly with the hardware. So now we are going to answer about it. What are the three features of machine language? What are the three features of machine language? So high level language. So what are three features of high level? High level language are similar to the human language. High level language are similar to the human language. So another name of human language, high level language. Okay. Now unlike low level language. Okay, so unlike low level language, high level language are programmers. So friendly, okay, then easy to code, debug and maintain. But that means easy to code means we can write a code. Debug means we can easily find out the error and maintain. After that we can maintain this. That is called high level language. High level language or modern language, it is also same. That is machine can only understood. This is human and others. The programmers friendly is to debug and maintain. So programmers friendly, easy to code, debug and maintain. This is called features of high level language. I hope you all understood. High level language and machine language.
Okay, guys. Next, what are the features of high level? So already I discussed what are the features of high level language. Features in high level language is similar to the human language. High level language similar to human language easy. Unlike low level language, high level language is programmer. So kuranja language high level language always are programmers. So programmers friendly, easy to friendly and easy to code, debug and maintain. So as I mentioned, debug means if you have any error, it will maintain, rectify. And high level language provide higher level of abstraction. High level language always will give higher language. So high level language provide high level abstraction from machine language. That is means they do not interact directly with the hardware. Okay guys, so I hope you all understood. This is the meaning of future of high level. High level languages are similar to the human language. Human language means, so that means human language unlike low level language, high level language are programmers friendly. And same thing, high level language provide higher level of abstraction. High level language high level abstraction for machine language. They do not interact directly within. So they do not interact means they didn't have any interpreter interact directly with the hardware. So it's asking you have to do it very fast. Okay, now we are going to what are things, machine code and assembly language. They are asking about in your question papers, second paper, they mentioned the other one. It's called assembly language. What does mean the assembly level language? Okay guys, so can you say me what is the meaning of assembly language? So machine code based assembly language. So machine code, this is machine code. So a computer program written in machine language, instruction that can be executed directly by the computer central processing unit. And assembly language, a low level language programming language in which there is a strong correspondence between programs, statement, or the low level programming language in which there is a strong correspondence between the program statement and the architecture's machine code instruction. So all easily you can add what is the difference between machine code and assembly language. So machine code versus assembly. So assembly language, a low level programming language in which there is a strong corresponding between program statement and the architecture. Here something different. So machine code, a program written in machine language, instruction that can be executed directly by the computer. இது வந்து சென்ட்ரல் சிபியூல இருந்தே ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன செய்யும் அங்க போய் work. இது அப்படி இல்ல. So low level programming எல்லாமே there is strong correspondence between program statement and the architecture. So these are the difference between assembly and machine code. Another பாருங்க consist of machine codeல என்னென்ன இருக்கு? machine language நாங்க ஏற்கனவே binary language 0 and 1. Machine language already we mentioned 0 and 1. இங்க syntax similar to English language. It's like a human language. Another one only understood by CPU. Yes, it's understood by only computer. Machine only can understood. That is called CPU, machine language. Here understood by programmer. That means who are the writer, who are the organizer. So who are user. He can easily understand. That means high level language. That is called assembly language. So easily understand. And another one depends on the platform or the OS. This assembly language always depends on the platform. உங்களுக்கு தெரியும் இந்த assembly language எப்பயுமே platform of OS. OS தான் நம்பி work பண்ணும். But assembly language அப்படி இல்லை. Machine language அப்படி தான். Assembly language அப்படி இல்லை. Assembly language consists of set of standard instruction. இந்த assembly language எப்பயுமே அதுக்கு தனி code instruction இருக்கும். அதன் அடிப்படையில் தான் அது work பண்ணும். இங்க அப்படி இல்ல, இது வந்து பிளாட்ஃபார்ம் அல்லது OS நம்பி தான் work பண்ணும். அதுக்கு பேர் machine language. கடைசியா பாருங்க can be directly executed by CPU to perform the defined task in the computer program.
So can be directly executed by the CPU. இங்க பாருங்க அது டைரக்டா மெஷின் லாங்குவேஜ் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் சிபியூல இருந்து என்னத்துக்காக வேண்டி டு பெர்ஃபார்ம் த டிஃபைன் டாஸ்க். நாங்கள் என்ன டாஸ்க் கொடுத்துருக்கோமோ அதை கம்ப்யூட்டர் அண்ட் இந்த கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராம் கம்ப்யூட்டரில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு மாதிரி. இங்கே பாருங்க டோட்டல் டிஃப்ரெண்ட். இட் இஸ் ஹியர் டிஃபைன் டாஸ்க் பை கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராம். ஹியர் டோட்டல் டிஃப்ரெண்ட் used by application such as real time systems. Assembly language வந்து only used in real time systems. Real time systems use பண்ணும் used by application and microcontroller based embedded system. So அது மட்டுமல்ல microcontroller embedded systemத்துக்கும் படி இந்த assembly language work பண்ணும். Okay, now you all understood about what is machine code and assembly language. So assembly language என்ன, இது கம்ப்யூட்டர் லாங்குவேஜ் மெஷின் லாங்குவேஜ்னு சொல்லலாம். இது வந்து ஹியூமன் லாங்குவேஜ்னு சொல்லலாம். ஸோ ஈஸியாக விளங்குற மாதிரி இருக்கும். ஈஸியாக பாருங்கள், இது சிபியூவால் மெஷினால் மட்டும்தான் இந்த மெஷின் கோட் லாங்குவேஜை லேர்ன் பண்ண முடியாது. மெஷின் கோட் இது அசம்பிளி லாங்குவேஜ். ஒரு ப்ரோக்ராமர் யார் அந்த ப்ரோக்ராம் எழுதுகிறாரோ அவரால் இது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும். ஸோ இங்கே வந்து பைனரி அண்ட் ஜீரோஸ் தான் இருக்கும், இங்கே வந்து லாங்குவேஜ் இருக்கும். சின்டெக்ஸ் சிமிலர். ஸோ அசம்பிளியில் வந்து சின்டெக்ஸ் சிமிலர் இங்கிலீஷ் அகாடமி என்ன அதுக்கேற்ற மாதிரி லாங்குவேஜுக்கு மாதிரி ஒர்க் பண்ணும். இங்கே அப்படி இல்லை, 0 and 1s தான் ஒர்க் பண்ணும். தட் இஸ் கால்ட் மெஷின் கோட். வேறு என்ன சொல்லலாம்? ஸோ டிபெண்ட் ஆன் த பிளாட்ஃபார்ம், டிபெண்ட் ஆன் த பிளாட்ஃபார்ம் ஓ த ஓஎஸ். இங்கே வந்து இது வந்து என்னது டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த பிளாட்ஃபார்ம் ஓஎஸ்னா இது பிளாட்ஃபார்ம் அல்லது ஓஎஸை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இந்த மெஷின் கோட் ஒர்க் பண்ணும். மெஷினுக்கு அந்த மெஷினை நம்பி தான் ஒர்க் பண்ணணும், அதர்வைஸ் இட் கான் ஒர்க். But here totally different. Assembly consists of set of standard instructions. So assembly language have a some already discussed about previous. Assembly language has a separate program understand by the programmer. Okay, so other naanga enna seyanum, we have to consider about it. Depends on the platform OS. Here totally different, consists set of standard instruction. Now can be directly executed used by an application such as real-time systems and microcontroller based embedded system. So you all embedded means nowadays you are using lot of smartphone. That is a very example, one of the best example for the embedded system. Now these are the difference between about machine and assembly language. So these are the difference between about machine code and assembly. Machine code only machine can understand, assembly language human can understand. That is the difference of machine code and assembly language. Now final one, what is variable and example? What is the meaning of variable? What is the meaning of variable? What is variable? You ask what is the meaning of variable and giving example to them. Okay, so what is variable? A variable is any characteristic, number or quality that can be measured. What is the meaning of variable? Variable is a characteristic. We already discussed about. Okay, variable is a characteristic. I already mentioned it's an integer, number. Sorry, this is string. Characteristic means string. This is integer. So variable is any characteristic that means string and integer or quantity that can be measured or counted. அல்லது quantity அதனுடைய அளவீடுகள் எதால measured or counted. என்ன செய்யணும், நாங்கள் measure பண்ணணும் or count பண்ணணும். Now a variable may also be called data item. நாங்கள் variable இன்னொரு முறையா call பண்ணலாம். What is the meaning of variable? Variable is called data item. Variable is called data item. Okay, and variable example age, sex, business, that means your data, your things, age, sex, business, your details, income and expense, country of birth, capital. So for example, so if a name, so what is your, then that is variable. Lot of variables available. Your age and sex and your location and what are the expense you are doing
and income. These are things called by variable and examples. Okay, now you can see what is variable and example. So variable is a characteristic number or quantity that can be measured or counted. A variable may also call data items. So variable also we can call a data item. That means age, sex, income, expense, birth country, and capital expenditure. Glass grade, eye color, and vehicle type of example of variable. These are the things come under the variables and example. Okay, right guys, I hope you all understood. So இன்னைக்கு நாங்க இதோட முடிப்போம். ஸோ மீண்டும் இன்னொரு செஷனில் மீதி இருக்கிற தொடர்ச்சியான பாடங்களோட நான் உங்களை வந்து மீட் பண்ணுறேன். ஓகே தேங்க்ஸ், பாய், see you.